Welcome to UPSCVINOTH. We are coming up with the mains expected question for 2026. So wetlands அப்படிங்கிறது இந்த வருஷம் மெயின்ஸில் we can expect a question. So despite several policies and institutional interventions, wetland is in India continues to undergo degradation. ஸோ அவங்க கிளியராக சொல்லிட்டாங்க என்னது நீங்கள் என்னதான் பாலிசிஸ் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் wetland is undergoing a degradation in India. Analyze the major challenges in wetland conservation. So, analyze the major challenges in wetland conservation. Assess the government initiative. See, these two are the important points. So, நம்ம major challenges analyze பண்ணணும் government initiative சொல்லணும் அவ்வளோதான். So, first of all, starts with the introduction. United Nations Ramsar Convention on Wetland. Wetland are the areas where water is the primary factor controlling the environment and associated plants and animal life. Wetland is the area where water is the primary factor controlling environment and associated plant and animals. So water is a primary factor. They occur where the water table is at or near the surface of the land. See, generally wetlands occurs water table is near or at the surface of the land, or where the land is covered by shallow water. So where the land is covered by shallow water. See, this is the wetland. How wetland supports achievement of SDGs? See, very easy. இதையே தனியாக ஒரு கொஷினாக கூட கேட்கலாம். First, SDG 1, no poverty. More than billion people depend on wetland for living. More than a billion people depend on wetland for living. So this poverty, reduction of poverty. SDG 2, zero hunger. Rice grown in wetland paddies is a staple diet for 3.5 billion people. So SDG 2, zero hunger. SDG 3, good health and well-being. Half of the international tourists seek relaxation in wetland areas, especially coastal zones. So good health and well-being. SDG 4, quality education. Safe water access enhances educational opportunity, especially for girls. SDG 5, gender equality. Women plays the centric role in provisions and management of the safeguard of waters. So SDG 6, clean water and sanitation. Almost all of the world freshwater consumption is drawn either directly or indirectly from wetlands. SDG 7, affordable and clean energy. Sustainable upstream water management can provide affordable and clean energy. SDG 8, decent work and economic growth. Wetland sustains 266 million jobs in wetland tourism and travel. SDG 9, industries, innovation, infrastructure. Healthy wetland from a natural buffer against the increased number of natural disasters. SDG 10, reduced inequalities. Healthy wetlands mitigates the risk of estimated 5 billion people living with poor access to water by 2050. SDG 11, sustainable cities and communities. Urban wetland plays the vital role in making cities safe, resilient, and sustainable. Then SDG 12, responsible consumption or production. Properly managed wetlands can sustainably support increasing water demand. SDG 13, climate action. Peatland covers only 3% of global land, but more twice as much carbon as water for forest biomass. SDG 14, life below water. Healthy ocean rely on well functioning of coastal and marine wetlands. SDG 15, life on land. 40% of world species live in breed with wetland. SDG 16, peace, justice, and strong institution. Effective management of transboundary wetland contributes to peace and security. SDG 17, partnership for goals. The Ramsar Convention works with other multilateral environmental agreements to support government achieving the SDGs. So, see, this is complementary. So, இதையே தனியாக ஒரு கொஷினாக கேட்கலாம். பட் இது வெட்லேண்ட் எஸ்டிஜி எந்த அளவுக்கு வெட்லேண்டோட இன்டகிரேட் ஆயிருக்கு, சேவிங் வெட்லேண்ட் சேவ் பண்ணுறது மூலமா நமக்கு எந்த அளவு எஸ்டிஜிஸ் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட். பட் ஐ எம் ஆடிங் வித் திஸ் கொஷின். சி திஸ் பாயிண்ட் ஹஸ் நத்திங் டு டூ வித் த கொஷின். நம்ம கொஷின் வந்து சேலஞ்சஸ் இன் வெட்லேண்ட் கன்சர்வேஷன் அண்ட் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், அவ்வளோதான்.
See, global wetland outlook, Ramsar Convention, coverages. Wetland covers 1,800 million hectares worldwide. Through inconsistent method, historical gaps leaves data uncertainty. Okay, so நமக்கு இது மட்டும் போதும். 1,800 million hectares. Loss and degradation. Since 1970, the world has lost nearly 411 million hectares, a 22% decline at an annual rate of 0.52%. ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு 0.5% வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது, வெட்லேண்ட் வந்து டீக்ரேட் ஆகுது, லாஸ் ஆகுது. Worst affected region, Africa, Latin America and Caribbean areas are worst hit with the deterioration now rising in Europe, North America and Oceania. ஸோ கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது worst affectedனு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆஃப்ரிக்கா, லாட்டின் அமெரிக்கா அண்ட் கரேபியன். ஸோ இப்போது ரீசெண்டாக யூரோப்பியன், நார்த் அமெரிக்கா, ஓஷியானிக் கண்ட்ரீஸில் அதிகமாக வந்து டீக்ரேட் ஆகுது. கண்டிஷன்ஸ் பை இன்கம், வெட்லேண்ட் ஃபேர்ஸ் ஒர்ஸ்ட் இன் லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ். ஸோ லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் தான் வெட்லேண்ட் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ while upper middle income countries, developed nations report more good than poor conditions. ஸோ ஓரளவுக்கு டெவலப்பிங் அண்ட் டெவலப்டு அண்ட் அப்பர் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். வேல்யூட் அட் USD $39 trillion, just 6% of Earth surface. So wetland covers just 6% of Earth surface. 39 trillion US dollars ஓட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்ஸ், அந்த அளவுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணுது. 7.5% of global GDP. Risk, up to 20% of remaining wetland could vanish by 2050, putting an estimated 39 trillion in an annual benefit at risk. So 20% வந்து என்ன ஆகுது, அழிஞ்சு போயிடும் சொல்றாங்க 2050. Biodiversity losses, 73% decline in global wildlife population since 1970, with the wetland loss being major driven. So global wildlife population 73% decline ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி முக்கியமான ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க, வெட்லேண்ட் கன்சர்வேஷன் ஒழுங்காக கன்சர்வ் பண்ணாதனால தான். நவ் கம்மிங் டு தி கோர் பார்ட் ஆஃப் த கொஷின், மேஜர் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ்ட் பை த வெட்லேண்ட். சி, இங்கே தான் நமக்கு கொஷினோட நீடே ஸ்டார்ட் ஆகுது. அர்பனைசேஷன், அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஹைட்ரோலஜிக்கல் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ், டீஃபாரஸ்டேஷன், பொல்யூஷன், சலினைசேஷன், அக்வாகல்ச்சர், இன்வேசிவ் ஸ்பீஷியஸ், கிளைமேட் சேஞ்ச், இது எல்லாமே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் இஷ்யூஸ். அர்பனைசேஷன், எக்ஸாம்பிள் சில்கா லேக் இன் ஒடிசா, பொல்யூஷன் அண்ட் செடிமெண்டேஷன் ஹாவ் இன்க்ரீஸ்ட் இன் சில்கா லேக். அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ், post green revolution, expansion of drains wetland for paddy cultivation, disruption hydrology and nutrition cycle. Example east coast wetland. ஸோ ஈஸ்ட் கோஸ்ட் வெட்லேண்ட்ஸில் இப்போ வந்து நிறைய அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதனால வெட்லேண்ட்ஸ் பாதிக்கப்படுது. ஹைட்ரோலஜிக்கல் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ், எக்ஸாம்பிள் வெம்பநாடு லேக் கேரளா, த புன்னாப்ரா canal and Kuttanadu drainage and irrigation system have altered the natural flow pattern. ஸோ நேச்சுரல் ஃப்ளோ பேட்டர்னை ஆல்டர் பண்ணுறதுனாலையும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வெட்லேண்ட் அழிஞ்சு போகுது. டீஃபாரஸ்டேஷன், சுந்தர்பன்ஸ் மேங்க்ரூவ்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ்ட் செடிமெண்டேஷன் டியூ டு அப்ஸ்ட்ரீம் டீஃபாரஸ்டேஷன். பொல்யூஷன், Chilka Lake suffered eutrophication from agriculture runoff and industrial pollution. Salinization, excessive groundwater extraction raises salinity. Example Vembanad Lake and Chilka Lake. Aquaculture expansion, conversion of wetland into farms disrupts the ecosystem function. Example shrimp farming in Andhra Pradesh. Invasive species, example Lotha Lake in Manipur overturned by water hyacinth, reducing the oxygen affected the fish population. Climate change, rising temperature, erratic rainfall and sea level rise threatens the wetland. Example Sundarbans. So see, urbanization, agricultural activity, hydrological alteration, deforestation, pollution, salinization, aquaculture expansion, invasive species, climate change, இது எல்லாமே தான் ரீசன்ஸ். இப்போ coming to the second part of the question, key government initiatives. National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem in 2013. Next, Wetland Conservation Management Rule 2017. Mission Bhagatya and Save Wetland Campaign 2023. Amrit Dharohar Scheme 2023. Mishti 2023. Expansion of conservation efforts. So இப்போ first coming to the
National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem promotes integrated conservation and restoration of wetland. Promotes integrated conservation and restoration of wetland with the emphasis on water quality and biodiversity. So, in the this plan promotes integrated conservation and restoration of wetland with the emphasis of water quality and biodiversity. Wetland Conservation Management Rules 2017 prohibits encroachment, untreated effluent discharge, and solid waste dumping. It prohibits encroachment and untreated effluent discharge and solid waste dumping. Established national and state wetland authorities for monitoring. Mission Sagabakita. So 2022 mobilized over 2 million citizens, ground turning into 1,70,000 plus wetlands, boundary demarcation nearly 1 lakh wetlands. Okay. Next, Amrit Dharohar scheme. Promote high value nature tourism at Ramsar sites while supporting conservation and livelihood. Mishti. So, very important scheme. Promotes mangrove plantation along the coastal lines. Salt pans through the convergence of Maregas, MG Narega, and Campa and other schemes. So, expansion conservation efforts. 2018, 148 wetlands and lakes were across 24 states and one union territory. So, were released. So, conservation efforts. 2022 coverage expanded to 164 wetland. So, cumulative funding of 1,600 crores nearly. So, 2023 165 wetlands sanctioned during 42 Ramsar sites. Cumulatively 1,088 crores. See, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா conservation efforts. Initiatives globally, Ramsar Convention, an international treaty 1971 for conservation and wise use of wetland, preventing wetland loss and promoting sustainable management. Montreux Protocol, registered under Ramsar Convention listing facing significant ecological challenges. Keoladeo National Park, Rajasthan, Lothal Lake, Manipur are included in Montreux record. Wetland Internationals, a global NGO working to sustain and restore the wetland and their resources for the people and biodiversity. Way forward, enhance the funding and financial instrument, promote public-private partnership and incentive-based finance for wetland conservation. So, example, Vembanadu Lake Project adopts nature-based solution, scale up the construction of wetland restoration. As sorry, Aslok Bhatti Wildlife Sanctuary in Delhi uses the sewage purification. Integrated climate adaptation. Develop climate resilient infrastructure to address sea level rise and cyclones. Example, Nagapattinam Seawall Project. Use data driven monitoring. Deploy satellite image, GIS, in situ monitoring under global wetland system. Expand research and knowledge sharing. Adapt successful constructed wetland models pioneered by the countries such as Germany and Netherlands. See, தீஸ் ஆர் கண்டிப்பாக வெட்லேண்டை பற்றின கொஷின் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்க வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ த கொஷின் மேபி ஃபோக்கஸ்டு டுவர்ட்ஸ் எனி டூ பார்ட்ஸ். ஸோ கீ கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க, வேர்ல்டு லெவல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. இப்போ வே ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். ஸோ enhance funding and financial instruments, adopt nature-based solution, integrated climate adaptation, use data-driven monitoring, expand research and knowledge sharing. Okay, so this is how you should answer the question when they asked on wetland. Okay, thank you.